शुभ दिवस है आया, शुभ मंगलमय दिवस है आया। आदिशक्ति स्वयं है पधारी, आदिशक्ति स्वयं है पधारी। शुभ मंगलमय दिवस है आया, शुभ मंगलमय दिवस है आया। आदिशक्ति स्वयं है पधारी, आदिशक्ति स्वयं है पधारी। शुभ मंगलमय दिवस है आया। हर लहर पर नई तरंग है, हर लहर पर नई तरंग है, हर तरंग पर नई उमंग है, हर लहर पर नई तरंग है, हर तरंग पर नई उमंग है। हर हृदय में उल्लास अलग है, हर हृदय में उल्लास अलग है। परमेश्वरी का उपहार है, परमेश्वरी का उपहार है। शुभ मंगलमय दिवस है आया, शुभ मंगलमय हर लहर पर नई तरंग है, हर तरंग पर नई उमंग है, हर लहर पर नई तरंग है, हर तरंग पर नई उमंग है। हर हृदय में उल्लास आह्लाद है, हर हृदय में सुर नर मुनि सब झूम रहे हैं, सुर नर मुनि सब झूम रहे हैं। आज प्रकृति फूल रही है, सुर नर मुनि सब झूम रहे हैं। आज प्रकृति फूल रही है, फूल खिले भंवरे खग मिलके, फूल खिले भंवरे खग मिलके। रचयिता के ही गुण गाए, रचयिता के ही गुण गाए। शुभ मंगलमय दिवस है आया, शुभ मंगलमय दिवस है। జై శ్రీమాతజీ. ఈరోజుటి ఇప్పటి సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన సత్యాన్వేషకులందరికీ మా హృదయపూర్వక అభినందనలు మరియు స్వాగతాలు. అందరం కూడా మరొకసారి సామూహికంగా శ్రీమాతజీ పాదపద్మాలకు శరణాగతి తీసుకుని మన యొక్క కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని చక్కటి బంధన వేసుకుందాం.
మన రెండు చేతుల్ని నేలపైన ఆనిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ కేసు చూస్తూ కళ్ళు మూసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా హృదయాన్ని తెరవండి. పరమ పవిత్రమైన మీ ఉనికి నా హృదయంలో ఉన్నప్పుడు కలిగే అనుభూతిని ప్రసాదించండి. శ్రీ మాతాజీ, నా హృదయంలోనికి రండి. శ్రీ మాతాజీకి ఒక చిన్న విన్నపం విన్నవించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఇప్పటి సామూహిక ధ్యానానికి కావలసిన పరిస్థితులను, అవసరమైన శక్తిని నాకు ప్రసాదించండి. ధ్యానంలో మరింత లోతులకు తీసుకెళ్ళండి. నెమ్మదిగా మన రెండు చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచుదాం. అందరం కూడా సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. श्री महा
మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకోవడం గురించి మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి కుడి చేతిని నేలపైన ఉంచుదాం. ఎడమ అరచేతిలో మనకు వస్తున్న అనుభూతి పైన చిత్తాన్ని ఉంచుదాం. శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, శ్రీ మహాకాళి మరియు మహాభైరవ రూపంలో నా యొక్క ఇడానాడిని చైతన్యం చేయండి, చైతన్యపరచండి. అందులో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే వాటిని భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. ఒక 2 క్షణాలు మనసులో ఏ విధమైన ఆలోచనలు లేకుండా చిత్తాన్ని కేవలం మన ఎడమ అరిచేతి పైన అక్కడ వస్తున్న చైతన్య తరంగాల మీద ఉంచుతాం. నెమ్మదిగా మన యొక్క కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూద్దాం. చిత్తాన్ని కుడి అరిచేతి పైన ఉంచుతాం. హృదయపూర్వకంగా శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా యొక్క చిత్తం సదా మీ పాద పద్మముల వద్ద ఉండులాగా దీవించండి. మమ్ములను మీ చిత్తంలోనికి తీసుకోండి. మా యొక్క చిత్తానికి పవిత్రతను, శాంతిని ప్రసాదించండి. శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమాను రూపంలో మా పింగళ నాడిలోని సమస్త దోషాలను, సమస్యలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి. రెండు క్షణాలు కేవలం కుడి అరిచేతి మీద వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను మాత్రమే గమనిద్దాం. నెమ్మదిగా రెండు చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి చిత్తాన్ని రెండు అరిచేతుల పైన ఉంచుదాం. హృదయాంతరాల నుంచి శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా కుడి ఎడమలను సమతుల్యపరిచి నాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి.
మాలో మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని జాగృతపరచండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేశ రూపంలో మమ్మల్ని దీవించండి. శ్రీమాతజీ, మాకు సంపూర్ణమైన ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించండి. మమ్ములను సహజయోగంలో శాశ్వతంగా నిలపండి. రెండు క్షణాలు కేవలం చైతన్య తరంగాలను గమనిస్తూ నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతజీ అనేక సందర్భాల్లో సహజయోగులు, సత్యాన్వేషకులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తూ మహత్తరమైన విషయాలని చెప్పారు. వాటిని వింటూ మనం మన ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. ఈ విషయాలను శ్రీమాతజీ చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు. సో అందులోని ఒక 4 లేదా 5 ప్రశ్నలను మనం సమాధానాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. వాటిని వింటూ మనం ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. Any centers in Britain, any new people here right now? If you have introduced them to puja, I don't mind. But if they have never been introduced to puja, then you have to be careful. From their good point of view. I'm sorry I had to say this. Because yesterday the load was too much. I couldn't speak even. And lifting the Kundalini was like raising 100 donkeys on your head. It was too much. And all these half-baked people are such that they are like dog in the manger. They won't have it and they won't allow others to have it. They'll argue before the program, before the meeting starts, before the puja starts especially. Because they don't want you to enjoy the fruits of the puja. They'll spoil your attention
They'll argue, discuss, listen. What is there to argue in Sahaja Yoga? You have to take. That's the point, is you have to take. There's nothing to argue. How much you take is the point. And the worst part is that they don't want to grow and they want to pull you down. So unless and until they are introduced to the idea of puja beforehand, then they start understanding the worth of puja. Otherwise they do not. How will they understand? This is beyond them. So you should not make them attend any puja, minimum, and also seminars, I would say. Because seminars are meant for people who are intensively in Sahaja Yoga, to intensify their awareness. Not for people who are half-baked, who are doubting Thomases. All these kind of people are absolutely useless. You should never bring them to seminar. Whether it's your son, father, brother, mother, sister, husband, wife, nothing to it. You shouldn't bring anybody who is not fully awakened Sahaja Yogi. Because seminars are meant for very intensive work. And what I find, always these people will argue with me. They are the first to question. They have something to say. They are the ones. Sahaja Yogis are keeping quiet and receiving it. I don't mind even that. But what happens in the seminar, you have to receive more. And they do not receive. Their attention is outside. They are disturbing everyone. So seminars are even in a way more important than an ashram, because in ashram there's no other problem but to fight them out. But here, in a new place we go, we have to fight out all surroundings. The place itself has to be cleansed, everything has to be done. On top of that, you have these horrible people around you whom you have to convince. If they are not convinced, why are they here? Why did they spend so much money to come down? Be sure they have come here to disturb us. I'm sorry we had to do that way. I wish people could be simple, straightforward, uncomplicated, and sensitive. But they are not. They are not sensitive people. They don't understand what are they up to. By that they destroy themselves, no doubt, but they destroy part of you also. And also trouble me. Yesterday it was too heavy, you know that. Such a deep subject, and it was too heavy for me. If they say they feel bad, all right, tell them we are sorry, we can't help. See, there are certain points where we have to have our freedom to allow those who can come in. That's the point where we close the door. And there's nothing wrong in it, because you have to equip more to pull them out. It has been always our practice since long. There's nothing new about it. Everyone knows, not only in England or any other place, even in India. We never allowed anybody to come for the puja who was not a realized soul and who was not a Sahaja Yogi. From the very beginning, wherever we tried that, we found it was very difficult. So I hope there's nobody sitting here with a doubting mind. If somebody is there, he should, with all sincerity, leave the hall and leave us alone for the ascent. Anybody who has doubts should be kind and generous about it. It's a very serious work we are doing. It's not of making money or of throwing an enterprise or building a house or something like that. It's not even just making creations of worlds. It's much more than that. It's a very serious work we are doing. And we don't want anybody to cut our attention.
Even some of the Sahajogis I know are half-baked. They must be corrected. All right, doesn't matter, but they have been exposed to puja, so it will do them good, not bad. But some people are just anti-God, and they have allergies for God. Any work you start doing in the name of God, they are so allergic, they react. These are anti-God allergies. And they express themselves by different funny methods. Now all the Sahajogis must know this. Then you will not go too far with them. You should discover this in anyone, this allergy existing. You should say, sorry, we have nothing to do with it. So that is for the people who have to have the privilege of this worship. Today is especially a great privilege because it was not so planned, but it worked out. Just worked out. Yesterday we did lots of cleansing. Now today tell your mind to rest for a while. Tell your thoughts to stop for a while and receive. Receive more of it. Everybody has benefited by this reception, but you have to receive more. There's a capacity within you to receive. Puja, as I have told you many times, is not for my benefit. By any chance, take it from me. I'm much better off without it. Because when the enthusiastic deities start emitting vibrations with your asking, because you're saints, they're over enthusiastic. They are sitting there, busybodies, They're sitting quietly waiting for a chance, you see, to emit vibrations, to save you. See, they want to just rush. They emit so much that I tell them, just wait, just wait. They want to save you. They want to give you. They're so anxious in their anxiety, you see. I like it to see the way they are anxious. But you don't suck it. I have a problem there. Once they have given, they don't want to take it back. You don't suck it, so it has to go to the atmosphere, it has to disappear somewhere. It's directed towards you and you don't take it, so where does it go? It hangs into my tissues. It pains me. So sucking should be more. Sucking should be more. And just before the puja, I should say, Mother, make me such that I suck more of the divine. Just pray that with sincerity from your heart. Just say that. Forgive my ignorance, but in what way Sahaja yoga differs from the other forms of Yoga. Other yogas are just the wee part of it. Patanjali wrote about Hatha Yoga. He didn't write about this standing on the heads business and all that. That's just a wee part of it. But Hatha Yoga means Hatha, means you have to deal with your right side as well as with your left side. But they just deal with the right side, and physically you may feel fit, but such a person can become very dry, might get heart attacks, and it's very one-sided life. But he talked about the same thing as I did, was to get to your state of your mind in thoughtless awareness and doubtless awareness. We do the same thing. Then another yoga is Raja Yoga, is another very prevalent thing, which is also a very, I should say, very mechanical thing. Like, unless and until you ignite the car, the machines won't work.
But the modern Raja Yoga is like this, that you move the wheels without starting the car. So in Sahaja Yoga we start the car and then we find out what's wrong with you and then we correct it. It's the other way around. And that's why they cut the tongues of people in Raja Yoga and push them back. Because it happens when Kundalini rises, you won't feel it. Nobody feels it. But the tongue is a little bit pulled in, a little bit to hold the flow of Kundalini. But that doesn't mean you cut your tongue and push it back. And there are people who are wagging their tongues in Los Angeles, some good doctors from it. Horrible things these yogas have done. We live in a reincarnation, but when we are dying, Yes, we are reincarnated, no doubt. We've been born again and again and again, and now we have come to this stage as human beings also. And now human beings have to just go through a little breakthrough, that's all. It's not purposeless. so what happens to me when I die? What happens to my soul? Does it immediately goes to another human being that is... No, it depends on how, now you become your own master. If you want to be born again, if you want to save more people, you may be born again. If you don't want to be born again, you need not be born again. It's your desire. Then you become the master of yourself. You decide what you want to do. Can you explain the nature of what is so different about Sahaja Yoga education than normal education? Other schools. Yes. You see, in other schools, they just give mental studies to children, only mental. But they don't teach them to respect themselves and to respect others. Minimum of minimum they should have taught. That is not there. They don't even respect the teachers. Also, the teachers may not be of that quality to command that respect. Possibly, I don't know what is the situation. Now, in Sahaja Yoga, when the children come in, first of all, they are all given realization. Their parents are given realization. As a result, there's a transformation. And children become extremely obedient, respectful, sensible, tolerant. And they're so beautiful. And as you know, there are many children these days born are realized souls. So they also have a place to go to. Even Russia has so many children. Could you explain what realized souls, children born realized souls? Realized soul children are those who are in connection with all-pervading power. How does this make them different? Because that transforms them completely. They become righteous and they become so powerful. They are not afraid of anything. At the same time, they become compassionate because these are the powers of this all-pervading power. Is there a way of helping people understand how these children are being born now and what their purpose is? I mean, many people don't know these children. You see, they're born to them. They don't understand them, why children behave like this, why they react like this, why this is. Like, if you see to the Freudian theories are all absurd, that if a child puts a finger in the mouth, he says it's sex. It's not. He's trying to show that this is the center is catching in you or in him. They don't understand how to depict it. So everything goes to sex, you see. It's not true. So they are brought up in the right perspective with love, affection and respect. In all these schools, we respect the children and teach them that you are now yogis. You have your own dignity and you have to behave like a yogi. You can't behave like ordinary stray dogs. And then they understand the difference. You shouldn't go on barking at people. They understand that we are human beings, we are not dogs. So the way we teach them also, the whole system is such a system that they develop their own dignity, serenity, their deeper personality. And they mature very fast. Mature. They're very mature people. How would ordinary parents out there
discover if their children are these born realized children? From everything. First of all, they don't tell lies. They don't steal things. They're very satisfied, contented. But they stand against injustice. I'll give an example of my own granddaughter. They went down to Ladakh. My son-in-law, he's written this book about Himalaya. So they went to Ladakh. And there was one lama sitting on a mound and talking something, wearing some sort of a big choga, as we call them. And everybody was bowing. This girl couldn't bear it, you see. But still she was watching. She was hardly 5 years. And then she saw her parents, because out of everybody's touching his feet. So they also went and bowed. Then she couldn't bear it. You see, she went and stood before him like this. He said, "Hey, you, the one who is wearing such a long dress, you are not a realized soul. Why are you making everybody touch your feet?" And these two parents were so embarrassed. Also once we had a meeting. They invited me as a chief guest for this Raman Maharshi, who was a realized soul. And all his disciples are hopelessly bad. But they had invited somebody from Ramakrishna Ashram who was wearing the same sort of a dress and sitting next to me. So the another granddaughter they were all sitting in the front line. So many Sahajogis had come. So she suddenly got up, she said, "Oh grandmother, please ask this man with the maxi to get out. He is emitting so much of heat, we can't bear it." And he's supposed to bring Vivekananda there, sitting there. His name was Akhandanand. Later on he got cancer and died also. So that's how they behave. Their behavior is something very unique. And they have data fiction and compassion, right attitude. But people find them absurd, because if there are girls and boys, they don't like to have dates and things like that. They don't indulge into sex before marriages, and they don't have. They're very innocent. Yes, kindly advise, being a new Sahaja, may I practice meditation in office, keeping your photo before me. During office hours, sometimes we have spare time gossiping, taking tea, etc. I want that time to be utilized in Sahaja Yoga meditation in office. Although I started doing the meditation in my house before sleep, kindly advise and give awakening. No, not in the office. You cannot do meditation in the office at all. You see, you have to be very careful. Actually, you see, office people are so gross and they will never understand Sahaja. So best thing is first to talk to them about Sahaja, not about me. Don't even show them my photograph, because it's very funny that some people who see my photograph are frightened. They can't see me. If they are possessed, they even shake before me. So it's better not to tell them about me, but about Sahaja Yoga, how you are helped. Gradually, with great care, like a nice mother, you must bring them to the position where they can receive realization. And then gradually open the thing, but not in the office, please. No, not in the office. You have to do it at home, and you have to do it in the group where you meet in the centers. That you must do every week. That is very important. And once a month in the ashram. Once a month in the ashram. काय प्रश्न विच्छेद असले तर काय काय म्हणतात ते म्हटलं समाधीमध्ये बिंदू सारखं दिसतंय मला. हे आता दिस इज द ट्रबल विथ यू रीड सम नॉनसेन्सिकल बुक, समाधी, बिंदू, दिस, दैट, all that. Now please forget it. Please forget all this thing. Samadhi. Samadhi means first is the nirvichar samadhi. First is nirvichar samadhi that you achieve when the kundalini just comes out of your head. Samadhi means the dhi means the buddhi. And when it has got enlightenment, it means samadhi. So first of all, the buddhi gets enlightened. Just now I told you about that one. The first enlightenment.
Now the Bindu and this and that are higher stages at the Bindu. Then Bindu and then Valaya. But you should not be futuristic. Just now if you have read some book, no use trying to show off that. That's not a good thing. Just try to see what you are. Why do you want to talk about things which do not concern at this stage? Just now, supposing you are going by a bullock cart. Why do you want to ask about the aeroplane? Just now you go by bullock cart, then you get into the train, then you get into the aeroplane. Alright? One by one. Not like this. Because you have read the book, doesn't mean that you are supposed to know everything. All these books are written by some sort of crankish fellows who have read something here and there and have put this down. But you must experience. I am your mother. So I don't want to give you big ideas, this and that. I want you to do the way we have to move. As a mother would say, now this is the way you are. Now you are in the first class, so pass your first exam. Then you will go into the second class, then pass your exam. Everybody has to go that way to mature properly. There should be no immaturity in a personality. So all these books that you have read, you better throw them away. It's no good. But if it is by some realized souls, you can keep them and think that they are higher people and we have to be at their stage. Only by reading the book you don't become those personalities, do you? Should one do yogic asanas and pranayams? Should one do transcendental meditation? Second question. क्या transcendental का क्या? Transcendental meditation. Should we do? TM. He's done. He's done all that. Now, about pranayama and about, I've already talked about it, but you might have come now, pranayama and all these physical exercises of Hatha Yoga and all that, I've already told that in Sahaja Yoga we to do some exercises, quite a lot. For physical fitness sometimes for adjusting our chakras and all that, and for improving the backbone, we do exercise. But we have to know what chakra is catching. There's a science. It's not done that your throat is bad and you are doing all the asanas for the stomach. All the asanas are not done. Like taking all the medicines at the same time. One is for cold, one is for heat. It's like that. All the medicines we don't take. So according to need of the person, we do. Pranayama also we do. According to the need of the person, gradually we understand what is wrong with us, and that's how we do the asana. Not blindfolded. First thing. Then about transcendental meditation, less said the better. You have to see for yourself what others have achieved. You see, when you go to Guru, you must first find out how much money he takes. If he takes the money, just don't go. First thing. Secondly, how does he live? What is his style of life? Thirdly, what others have achieved? What is their condition? Most of the disciples of transcendental meditations are now beggars on the street. And some of them are epileptic patients. I have seen so many getting epilepsy. So if you have done transcendental meditation, it is not meditation, but it is anti-God thing. So you have to first neutralize yourself, come down to normal conditions, and then you receive your realization. We have a lady here who was a granddaughter of a duke. She lost all her money. And her husband was the director of one of these flying squads that he was having. He lost all his money, he became bankrupt. This lady got epilepsy, he got epilepsy, a child got epilepsy. All of them got epilepsy. They came to Sahaja Yoga when they had nothing with them. Today, they are all right, all corrected, and they are doing well. But we do not take a guarantee on anything, because you have to also decide in your mind that you are not going to have these funny ideas, because some of the TM people who come are so arrogant and so egoistical that it is impossible to manage them. So it is your need, not our need. And that's how you should come to a doctor as a patient comes. Then only it will work out. Otherwise, don't waste our time. Please.
ఒక 3 నిమిషాలు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని పాటిద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీ మాతాజీ కేసు చూద్దాం. ఇందాక మనం విన్న శ్రీ మాతాజీ ప్రశ్నోత్తరాలు అన్ని కూడా నిర్మల వాణిలో ప్రచురితమయ్యాయి. నవంబర్, డిసెంబర్ 21 నిర్మల వాణి, మరి ఇంకో నిర్మల వాణిలో కూడా ప్రచురితమయ్యాయి. సో మనకు తెలుగులో ఈ విషయాలు చదువుకుందాం. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే అన్ని సమాధానాలు కాకుండా సమాధానాలు కొన్ని మాత్రమే, అందులో ముఖ్యమైన విషయాలు మాత్రమే ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాం. ఒక సహజీవి లేదా సత్యాన్వేషకుడు శ్రీ మాతాజీని ఇలా అడిగాడు. శ్రీ మాతాజీ, కొత్తగా సహజీవనం చేస్తున్న వారిని మేము పూజకు తీసుకుని రావచ్చునా? దానికి శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా సమాధానం ఇచ్చింది. వారికి మీరు పూజ గురించి కొద్దిగా తెలిపి ఉంటే పర్వాలేదు. అలా కాకపోతే మీరు జాగ్రత్త తీసుకోవడం మంచిది. అది వారికే మంచిది. ఇలా చెప్పడం నాకు బాధగానే ఉంది, కానీ నిన్నటి రోజు నాకు చాలా భారంగా ఉంది. అసలు నేను మాట్లాడలేకపోయాను. అలాంటి వారు తాము ఈ ఆనందాన్ని పొందలేరు, ఇతరులు ఈ ఆనంద స్థితిని ఆనందించడానికి సహకరించరు. అలాంటి వారు సామూహిక ధ్యానం మొదలయ్యే ముందు, ప్రత్యేకించి పూజకు ముందు వాదించడం మొదలు పెడతారు. ఎందుచేతనంటే మీరు పూజా ఫలితాన్ని ఆనందించడం వారికి ఇష్టం ఉండదు. మీరు మీ చిత్తాన్ని వారు పాడు చేస్తారు, వాదిస్తూ ఉంటారు. మీరు ఎంతవరకు స్వీకరిస్తారనేదే ముఖ్యం. అన్నిటికన్నా బాధించే విషయం ఏంటంటే వారు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగరు సరికదా, మిమ్మలను కూడా కిందికి దిగజార్చాలి అనుకుంటారు. అందుచేత
పూజ గురించి ముందుగా వారికి అవగాహన కల్పించినట్లయితే పూజ యొక్క విలువ వారికి అర్థమవుతుంది. లేకపోతే వారికి ఎలా తెలుస్తుంది? అది వారి ఊహకు అతీతమైన విషయం అని మీరు తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి కొత్త వారు పూజకు, సెమినార్లకు హాజరవ్వకుండా ఉంటేనే మంచిది. నేను ఇంతకు ముందు చాలాసార్లు చెప్పాను, పూజ నిర్వహించడం అనేది ఏమాత్రం నా ప్రయోజనం కోసం కాదు. నా మాటగా తీసుకోండి. మీరు యోగులు కనుక మీరు అడగడం ఆలస్యం చైతన్య తరంగాలను ఇవ్వడం కోసమే దేవీ దేవతలు అందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. వారు అంతటి అత్యుత్సాహంతో ఉంటారు. వారు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నది మీకు చైతన్య తరంగాలను ఇవ్వడానికే. కానీ వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే మీరు ఆ వైబ్రేషన్స్ ను గ్రహించుకోరు. వారు ఒక్కసారి ఇచ్చిన తర్వాత ఇక వెనక్కి తీసుకోవాలనుకోరు. మీరు వాటిని స్వీకరించకపోతే అవి ప్రకృతిలోకి విలీనమవుతాయి, ఏదో ఒక చోటకి మాయమైపోతాయి. మీకోసం ఇవ్వబడిన వాటిని మీరు గ్రహించకపోయినట్లయితే ఏమవుతుంది? అవి తిరిగి నా కళ్ళజానంలోనికి ప్రవేశించి నాకు బాధను కలిగిస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ వైబ్రేషన్స్ ను గ్రహించుకోవాలి. పూజకు ముందు మీరు ఇలా ప్రార్థించాలి, శ్రీమాతాజీ దయచేసి మరింతగా దైవత్వాన్ని గ్రహించే శక్తిని నాకు ప్రసాదించండి అని అలా మీ హృదయపూర్వకంగా నిజాయితీతో ప్రార్థించండి. మరొక విలేకరి శ్రీమాతాజీని ఇలా అడిగారు, మీరు పునర్జన్మలను నమ్ముతారా శ్రీమాతాజీ? అవును, పునర్జన్మ అనేది నిజమే, అందులో సందేహం లేదు. మనం మరలా జన్మ తీసుకుంటాం. ఇప్పటికీ మనం మానవ దశలోని ఈ స్థాయికి వచ్చాము. ఇప్పుడు దీన్ని అధిగమించాలి అంతే. అది ఒక నిర్దేశిత ప్రయోజనమేమీ లేనిది కాదు. అయితే విలేకరు ఎప్పుడు అన్నాడు, అయితే నేను మరణించిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? నా ఆత్మకి ఏం జరుగుతుంది? అది వెంటనే మరొక మానవ ప్రాణిలోనికి ప్రవేశిస్తుందా? దానికి శ్రీమాతాజీ ఇలా అన్నారు, అలా ఉండదు. అది అప్పటి పరిస్థితిని బట్టి జరుగుతుంది. మీరే మీ యొక్క గురువు అవ్వటం చేత మీరు మరలా జన్మించాలి అని అనుకుంటే, అందరినీ రక్షించాలి అని అనుకుంటే మీరు పునర్జన్మ తీసుకోవచ్చు. అలా కాదనుకుంటే తీసుకోకపోవచ్చు. అది మీ యొక్క ఇచ్చను బట్టి ఉంటుంది. మీరే మీ యొక్క గురువు అవుతారు. అది మీరే నిర్ణయించుకోవాలి. మరొక సందర్భంలో శ్రీమాతాజీని ఒక సత్యాన్వేషకుడు ఇలా అడిగాడు, శ్రీమాతాజీ నేను ఆఫీసులో నా ముందు శ్రీమాతాజీ ఫోటో పెట్టుకుని ధ్యానం చేసుకోవచ్చునా? శ్రీమాతాజీ ఇలా అన్నారు, లేదు, అలా కార్యాలయాల్లో కూర్చొని ధ్యానం చేసుకోవద్దు. ఆ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆఫీసులో ఉన్నవారు స్థూల స్థాయి వారు సహజయోగం అంటే ఏమిటో అసలు అర్థం చేసుకోరు. అందుచేత ముందుగా వారికి సహజయోగం గురించి వివరించడం ఉత్తమం. అంతేకాని నా గురించి కానీ నా ఫోటో గురించి కానీ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వారికి అది విచిత్రంగా అనిపించవచ్చు కూడా. అంతేకాదు, కొందరు నా ఫోటో చూసి భయపడతారు కూడా. నా ఫోటోను కూడా చూడలేరు. వారిలో ఎవరైనా ఆవహించబడిన వారు ఉంటే నా ముందు వణికిపోతారు. అందుచేత ముందుగా వారికి నా గురించి కాకుండా సహజయోగం గురించి, మీ ఆరోగ్యం గురించి చెప్పండి. అలా ఎంతో శ్రద్ధతో ఒక తల్లిలాగా నెమ్మదిగా వారికి నచ్చచెప్పి వారి ఆత్మ సాక్షాత్కారం తీసుకోవడానికి సిద్ధపడేలా తయారు చేయండి. జయశ్రీమాతాజీ, ఒక 2-3 క్షణాలు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని పాటిస్తూ మన ఇంతవరకు సామూహిక ధ్యానంలో మనకు కలిగిన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని స్థిరపరచుకుందాం.
నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతాజీ కేసు చూద్దాం. మన యొక్క 2 చేతులను జోడించి శ్రీమాతాజీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, ఈ రోజుటి సామూహిక ధ్యానంలో నాకు ఉన్నతమైన స్థితిని, ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు సదా మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఉంటాము. సో ఈ రోజుటి మన సామూహిక ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు మనం అందరం కూడా మరొకసారి సామూహికంగా శ్రీమాతాజీకి శరణాగతై మన యొక్క కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని బంధన్ వేసుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ. మన అందరం కూడా మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశం అవుదాం. అంతవరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాం. మీ అందరి వద్ద నుంచి సెలవు తీసుకుంటానా. ఈ ధ్యానానికి అటెండ్ అయినందుకు, విచ్చేసినందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. జై శ్రీమాతాజీ.